Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSDC. So today we were going to discuss probability. In the earlier sessions, we started with permutation and combination, and this is going to be, we have to use a bit of permutations and combinations and probability as well, exclusively combinations. Alright, so మీరు permutation and combination videos బాగా చూసినట్లయితే అదే వీడియోస్ మీకు probabilityలో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ మనం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Alright, now let's understand what is meant by probability and how it works. So probability అనేది try to understand, so start from the basics, don't get into the top level questions directly, understand the basics first. So I have seen people practicing the questions అంటే probability అని చెప్పగానే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే no, it doesn't work in such a way. So I request the students to understand the probability concept first and then start solving the questions. Now if you see, let's see the definition first. Initially, what is meant by probability? So the meaning of probability is the chance of occurrence of an event. So the chance of occurrence of an event. So event is what? Anything can be an event. See, throwing a dice can be an event, tossing a coin can be an event, anything can be an event. And what the chance of occurrence of that particular event is nothing but the probability. For example, I have given an example here. Read the definition. Go to the example. For example, if a person is standing at the crossing of two roads which direct towards north, south, east and west. Thus he has total four alternatives, four options to proceed. Now if he wishes to go towards a particular direction, then the probability of completing his wish is 1/4, since he can choose only one direction at a time out of four direction. Now what is mean by this? Let's say for example, if you observe this, so it is so simple. Let's say for example, let's take this as a junction. Okay, so this is a junction. Now let's say one person is standing at this particular point. Okay, so a particular person ikkada nilchoni unnadu avuna. So it's a two road junction. For example, ఈ టూ రోడ్ జంక్షన్లో ఇక్కడ తను నిలబడుకో ఉన్నాడు అంటే నా హీ హ్యాస్ ఫోర్ ఆప్షన్స్. ఇన్ ద సెన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తను ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలంటే తనకు 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవ్వచ్చు. అంటే 4 డైరెక్షన్స్లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ నో దట్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ నార్త్ and this direction is south and this direction is east and this direction is west. Correct. Now he is standing in this particular point. Let's say for example, now if you ask me what is the probability, and me ikkada chusinattlaithe ikkada event is nothing but he is walking. All right, he is walking and he is standing in a particular direction. He is standing in a particular point. Now he has to move another ikkada event. So ee particular place lo, for example, if you look at the screen, what is the probability, and meer chusinattlaithe what is the probability of getting, what is the chance of occurrence of an event, and meer ikkada chusinattlaithe it is so simple. Here let's say for example, see, I'm going to tell you 3 different things which you need to understand, which is nothing but n of s and n of e and then p of e. This which you need to understand. 3 things. Okay, what is that? N of s, n of e and p of e. Okay, if you ask me what is mean by n of s అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ it is so simple. So n of s is nothing but, see, he has how many options here? He has 4 options, which is nothing but north, and then which is nothing but east, and then south, and then west. So these are nothing but the number of options which I consider it as n of s. Okay, which is nothing but east, west, north and south. And if you ask me what is mean by n of e అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. సో ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి? తను ఏదో ఈ 4లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? ఈస్ట్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, నార్త్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈస్ట్ సౌత్ ఆర్ వెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ హియర్. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఎన్ ఆర్ ఈ ఆర్ ఎస్ ఆర్ డబ్ల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ దెన్ బై P of E. P of E is nothing but the probability of that event. For example, n of E అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ we have 4. Correct. N of E and n of s is nothing but 4. Correct. Now n of E అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ only 1. So what is this n of s అనేది 4 and n of e అంటే 1 అంటే it is so simple. n of s అంటే 4 different options అనుకున్నాయి. n of e అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాడు. In such case, what is the probability of that event అని అడిగారంటే it is going to be 1/4, which is nothing but n of, remember, it's nothing but n of e by n of s. n of e by n of s. This is how it works. Correct? So n of e by n of s. Now, so ఈ n of e by n of s అంటే ఏంటి అనేది సో సింపుల్. దీని నుంచి మనం probability definition అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. So simple. See, we all know that the definition of the probability is nothing but
see number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. So ఈ number of favorable outcomes అనేది నేను ఏమంటున్నానంటే n of e అంటున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనం ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e, which is nothing but number of favorable outcomes. And so next, what is the denominator here? Number of possible, total number of possible outcomes. So total possibilities ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే which is nothing but n of s. అంటే మీరు వెళ్ళేది నార్త్ కావచ్చు, ఈస్ట్ కావచ్చు, సౌత్ కావచ్చు, వెస్ట్ కావచ్చు, అంటే టోటల్ పాసిబిలిటీ. నా సో ప్రాబబిలిటీ ఏమొస్తుందంటే which is nothing but number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, which is nothing but n of e by n of s, which is nothing but 1 by 4. సో ఏదో 4 ఆప్షన్స్ మీకు ఉన్నాయి, ఇందులో మీరు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నారు, which is nothing but 1 by 4. I hope you understand this. Now, so let's go to the screen. If you go to the screen, you'll understand. See, there is something called and, which is nothing but a multiplication. There is something called and. Okay, so probability లో మీకు ఎప్పుడు and అనే వర్డ్ మీకు వచ్చినా you have to use multiplication, which is nothing but exclusively into symbol మీరు యూస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a and b, probability of a and b అంటే so you have to multiply. And remember, if you look at the screen, so remember whenever you get to see or in the probability, you have to do the addition. You have to do the addition part. So multiplication and addition. So ఇది మర్చిపోదు, ఇది permutation combination కి కొంచెం రివర్స్ లో ఉంటుంది. Remember this once again. And అంటే you always have to use multiplication, and if it is like or, you have to do the addition part. Let's see the first question. If you see the first question, so look at the screen, you'll understand. So the first question is find the probability of getting ahead in throwing a coin. Alright, find the probability of getting ahead in throwing a coin. Okay, so before, see ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూస్తుంటారు, బుక్స్లోను. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ కేటగరైజ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ హిట్ ద క్వశ్చన్ అకార్డింగ్లీ. నౌ లెట్స్ గో త్రూ వన్ బై వన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, సో ప్రాబబిలిటీ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ coin. First one is nothing but a coin. Coin is nothing but right, so tossing a coin అనేది ఈవెంట్ అనేది, సో కాయిన్. అండ్ సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే డైస్, థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేది మనం చూస్తాం, ఇలాంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ మీద. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ లైక్ మార్బల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ girls, it goes on. And fifth one is miscellaneous. So these are the 5 different, I segregate probability into 5 different components. అంటే 5 different components పైన మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎగ్జామ్లో. సో ఫస్ట్ వన్ ఏం చూసారంటే కాయిన్స్ మీద, టాసింగ్ ఏ కాయిన్. సో కాయిన్ ఇన్ ద సెన్స్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టాస్ అ కాయిన్, సో what are the chances, either I get heads or I get tails, correct? So ఇది టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అనేది ఒక ఈవెంట్. నా డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మీకు వస్తుంది. డైస్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో డై ఇన్ ద సెన్స్ వీ ఆల్ నో ఇట్స్ an object 3 dimensional. If I draw this, it looks like a cube probably. So die అనేది మీరు చూసినట్లయితే 3 dimensional, so it looks like a cube, sometimes it look like a cuboid. So for example, cube అని తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మీకు 6 faces ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఈ 6 faces ఉన్న క్యూబ్ని ప్రతిసారి మీరు త్రో చేసేటప్పుడు మీ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందని మనం చెక్ చేస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ కాంపోనెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో కార్డ్, if I say cards, is nothing but the playing cards. So let's say we have a pack of 52 cards, where if one card is drawn at random, what is going to be black, red kind of. So this type of questions comes under the cards. And marbles, very important and frequently asked questions. ఒక బ్యాగ్ లో గ్రీన్ 5 green balls, 4 blue balls and red balls ఉంటుంది దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టేక్ 3 balls ఫ్రమ్ అవుట్ ద బ్యాగ్ అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మార్బల్ బేసిస్లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మిసెలేనియస్, వేరస్ ఈ కార్డ్స్, డైసెస్ అని యూస్ చేయకుండా జనరల్ దే కెన్ టేక్ ఎనీ ఈవెంట్ అండ్ they'll try to figure the question, frame the question, they'll ask you. Alright, so now let's start with
coins, and no, let's go one by one, and probably for the next 2 days also I'll continue with the same probabilities. Alright, so today we are going to discuss the basic questions, and in the next further classes we'll get into the top level questions. First thing, let's start with the coin. Okay, if I start with the coin, so first you need to understand what is meant by an experiment and what is meant by a what is meant by the experiment and what is meant by the event and what is meant by the outcome. These are the three things which you need to understand before you start this. So since I said let's discuss coin, correct? Let's discuss coin. Now, so e coins concept మనం probability discuss చేసే ముందు try to understand, we have to understand the first thing, which is experiment. So experiment is where you do something looking for an outcome. Alright, where you do something looking for an outcome, where you get the outcome for sure. You do something and you'll expect an outcome, which is nothing but the experiment. Now if you ask me here, if I say coin, it means tossing a coin is an experiment. మనం coin toss చేసేటప్పుడు ఒక experiment, it's an experiment, ఎందుకంటే you'll get an outcome, correct? అది మీకు heads రావచ్చు లేదు tails రావచ్చు, it's nothing but the outcome. And now, so the entire process is nothing but the experiment. Alright, సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టాసింగ్ ఏ కాయిన్, దీంట్లో మనకి ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే అవుట్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఈవెంట్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ దెన్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈవెంట్ అండ్ దెన్ outcome. So these are the basic things which you need to understand. So and most probably మీరు ఇది కాన్సెప్ట్స్గా చదువుకుంటారు తప్ప ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ experiment అంటే ఏంటి, then they're not going to ask you any kind of definitions, but it is better if you understand this. Now tossing a coin is going to be the event. If you ask me, so in this particular it's called as an event, and if you ask me what are the outcomes here, outcome is so simple. When I toss a coin, either I get head or I get tail. Correct, either I get head or I get a tail. Now what is the probability of getting a head or what is the probability of getting a tail another question aithe so simple. Let's understand the probability definition. As I told you, probability is nothing but n of e by n of s. Correct, n of e by n of s, which is nothing but favorable, then simple ga raskunte favorable outcomes by total outcomes. Favorable outcome by total outcomes. Now let's say chances ఏంటంటే if I toss a coin, the probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is 50%. అవునా, ఈ 50% కాకుండా నెంబర్స్లో మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? రిమెంబర్, ప్రాబబిలిటీ ఆల్వేస్ లైస్ 0 less than probability less than 1. Sometimes it may be 1. So most probably it always lies in between 0 and 1. Probability can never be 2. Remember, probability can never be 2. The total probability can be 1. It can be equal to 1 sometimes, but it cannot be greater than 1. So probability అనేది 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. If I say probability of getting a head, for example, నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే probability of getting a head అంటే నేను 1/2 అంటాను, అండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ టైల్ 1/2 ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నేను మీకు పర్సంటేజెస్లో చెప్పాను, పర్సంటేజెస్లో కాకుండా ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ 1/2. ఈ 1/2 ఎలా వచ్చింది? సో సింపుల్. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫార్ములా హియర్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను, కరెక్టా? నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో నాకు హెడ్ కావాలా టైల్ కావాలా అనేది నేను చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హెడ్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే నాకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ? హెడ్ అండ్ టైల్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 outcomes. బట్ వాట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ అవుట్కమ్? వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఐ వాంట్ హెడ్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెండిట్లో నాకు ఒకటి మాత్రమే కావాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/2. which is nothing but 1/2. So the probability of getting head when a coin is tossed is nothing but 1/2, and the probability of getting a tail when a coin is tossed is once again 1/2. Now if you see the question, for the first question, find the probability of getting a head in the throw of a coin. I repeat, find the probability of getting a head in the throw of a coin, and it is so simple. As I told you, here it is simple, 1/2. Correct, head aina 1/2 ne, tail aina 1/2 ne. If you observe the second question, now 2 fair coins are tossed simultaneously. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మీకు టాస్ చేశారు, కరెక్టా? ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. అండ్ నో బిఫోర్ వి get into those 4 questions, we have to set something. I mean, it's like we have to do some analysis. And
let's do the analysis. What does mean by this analysis? So two fair coins are tossed simultaneously, find the probability of. Now first let me tell you, first I have to find out which is n of s. Sample space లో ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని జరగచ్చు, ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే n of s is equal to, సో రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు రెండు హెడ్స్ రావచ్చు, రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు రెండు హెడ్స్ రావచ్చు, లేదంటే రెండు టైల్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ సెకండ్ కాయిన్ టైల్, ఆర్ ఎల్స్ first coin tail second coin head. Alright, now these are the total outcomes. I repeat, these are the total outcomes. So outcomes ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే we have 4 different outcomes. ఎందుకంటే రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తాం, ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా టాస్ చేసి మీరు చూసినప్పుడు అయితే మనకు ఇదర్ హెడ్ వస్తుంది లేదు టైల్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే రెండు కాయిన్స్ మనం టాస్ చేసినప్పుడు ఇవే మీ యొక్క టోటల్ అవుట్కమ్స్, హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ ఆర్ టైల్ హెడ్. కరెక్ట్. నా I'm going to find out n of e. So n of e అనేది ఏంటి అని చూసారంటే which is nothing but my favorable outcome, my favorite outcome. సో నాకు ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఫేవర్గా జరగాలి, ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే if you look at the screen, first point getting only one head అన్నారు. I repeat, getting only one head. So find the probability of getting only one head అంటే, సో one head ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి, సో గెటింగ్ ఓన్లీ వన్ హెడ్ అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టైల్ రావాలి, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో టైల్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్ రావాలి. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నా అవుట్కమ్ ఇదే రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్. సో ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 2 different అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని, 4 ఉన్నాయి. నా ప్రాబబిలిటీ, సో P of E. ఓకే, సో ఈ P of E అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n of E by n of s, which is nothing but 2 by 4, which is nothing but 1 by 2. So the probability of getting only one head, try to understand, the probability of getting only one head is 1 by 2. So if you look at the screen, the second one getting at least one head అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే at least one head అంటే మినిమం one head ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్స్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. మీరు ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసినట్లయితే టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ అండ్ టైల్ హెడ్ అనేది ఈ 4 అనేది చేంజ్ కాదు. రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే మీకు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇవి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఏది చేంజ్ అవుతుంది మీరు చూసారు అంటే నా ఫేవరెట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ గెట్టింగ్ వన్ హెడ్ అని చెప్పాను. సో వన్ హెడ్ అని చూసినప్పుడు ఏమైతే n of e, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి అంటే నాకు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక హెడ్ రావాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఐ కెన్ గో విత్ నాకు, సో HT అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెచ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో T. సో అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ కాయిన్లో టైల్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ సెకండ్ కాయిన్లో కూడా హెడ్. ఇన్ అ సెన్స్, సో ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు రెండు హెడ్స్, దట్ ఈస్ ఓకే. నాకు అట్లీస్ట్ వన్ హెడ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్స్ ఎన్ని చూసారంటే ఛాన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే 3 అని ఇంక్రీజ్ అయింది. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ అయితే 4, ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని 3, అంటే నాకు హెడ్ టైల్ వచ్చినా ఓకే, టైల్ హెడ్ వచ్చినా ఓకే, రెండు హెడ్స్ ఉన్నా ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో n of e, which is nothing but number of favorable outcome by n of s, correct? So in such case it is going to be 3 by 4. It is going to be 3 by 4. If you see the third question, getting 2 heads అన్నాడు. సో గెటింగ్ 2 heads అంటే నాకు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే నాకు ప్రాబబిలిటీ ఈ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు 2 heads ఖచ్చితంగా కావాలి. సో 2 heads అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టైల్స్, కరెక్ట్? సో 2 heads అంటే, సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ హియర్? ఎస్, మన ఈవెంట్లో మనం చూసినట్లయితే హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో నాకు ఫస్ట్ కాయిన్లో నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఫేవరబుల్ నాకు ఒకటి మాత్రమే, గెటింగ్ 2 heads అని చెప్పాడు. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 heads హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e by n of s, which is nothing but n of e అంటే it is 1 and it is 4. So the probability is 1 by 4. Now getting at least 2 heads, if you look at the screen, the fourth option getting at least 2 heads అని ఇచ్చాడు. Now once again getting at least 2 heads అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నదే maximum 2 heads. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది చేంజ్ కాదు, 1 by 4 గానే ఉంటుంది.
బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ 3 heads కదా. సో కాయిన్ టాసింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మాత్రమే. సో 2 కాయిన్స్లో 2 heads రావాలి అంటే మనకు ఉన్న ఛాన్స్ ఇది మాత్రమే. హెన్స్ ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్, న్యూమరేటర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ రిమైన్స్ సేమ్ అండ్ ద టోటల్ అవుట్కమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ 4. సో it means from this try to understand probability is so simple. See what are the total outcomes, I mean the favorable outcomes by total outcomes. It is so simple. మనకి ఏం కావాలి టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీరు డినామినేటర్లో యూస్ చేసుకోండి. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు న్యూమరేటర్ ఫిల్ చేశారంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబబిలిటీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద అదర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you see the next question, 3 fair coins are tossed simultaneously, find the probability of. So now try to understand 3 coins ni toss మీరు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే whenever you toss a coin, what is going to be the output, what is going to be the outcome, I mean output or outcome, what is going to be the outcome అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. Now let's say for example, సో n of s is nothing but n of s అంటే నేను డినోషన్ మీకు ఏం చెప్పాను, టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ నాకు ఏముండొచ్చు. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సి ఐ మైట్ గెట్ ఆల్ హెడ్స్, ఆల్ 3 heads కరెక్ట్. నా మీరు చూసినట్లయితే 2 heads పడి ఒక టైల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టైల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే టైల్ హెడ్ హెడ్. I repeat here, first head, second head, third head, 3 coins on line heads రావడం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ కూడా హెడ్, థర్డ్ దాంట్లో టైల్ అండ్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ టైల్, థర్డ్ హెడ్ అండ్ దెన్ టైల్ హెడ్ హెడ్ కరెక్ట్. సో ఇంకా ఇది చూసారంటే 2 టైల్స్, ఫస్ట్ దాంట్లో టైల్, సెకండ్ టైల్ అండ్ దెన్ హెడ్, ఆర్ ఫస్ట్ టైల్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ దట్ టైల్, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ head, tail, tail and then finally tail, tail, tail. Okay, I mean how I arrived with all the outcomes, and if you ask me, it is so simple. Initially I started with 3 H, so 3 H's, so I mentioned all the H, అన్ని హెచ్ యూస్ హెడ్ 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 3 కాయిన్స్ అని తీసుకున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను చేశాను ఒక పర్టికులర్ కాయిన్కి హెడ్ కాకుండా టైల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 heads ఒక టైల్. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 heads ఒక టైల్, ఇది చూసారంటే ఫస్ట్ హెడ్ and then tail and then head and then next option చూసినట్లయితే tail head head. alright, అంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టైల్ వచ్చి నెక్స్ట్ 2 హెడ్స్ రావడం అండ్ దెన్ మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ టైల్ అండ్ దెన్ టైల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే టైల్ హెడ్ టైల్ హెడ్ టైల్ టైల్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఆల్ టైల్స్. alright, నా సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు ఇది మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యూ విల్ బీ గెటింగ్ 8 different outcomes. okay, so n of s is always 8 when you toss 3 coins. okay, now from this మీ ఫేవరెట్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. గెటింగ్ 1 head అంటున్నాం ఫస్ట్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head అనే దాని ముందు 1 head రావాలి అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీ ఫేవరెట్ అనేది n of e. ఓకే, సో మీ ఫేవరెట్ n of e అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో గెటింగ్ 1 head. సో 1 head అనేది ఎక్కడ ఉందని మీరు చెక్ చేశారు అంటే సో వీ హ్యావ్ 1 here and then 2 and then here 3 correct. so ee tail TTH lo we have 1 head, THT lo we have 1 head and then HTT lo we have 1 head. so rest all the places we have more than 1 H, so it is going to be 3 by 8. so e 3 is nothing but so e 3 by I mean which is going to be 3. so e 3 ఎలా వచ్చిందని మీకు చెప్తాను. it is going to be ఆ కేసెస్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. TTH, THT and then HTT correct and then HTT. so ఇవే సో మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అంటే గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head. సో 1 head అంటే ఈ 3 కేసెస్ మాత్రమే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటలీ 3 కరెక్ట్. నా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head, P of E మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి n of E by n of S. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 by 8. so favorable outcomes by total outcomes which is nothing but 3 by 8. now if you see the next question, getting 1 tail, getting 1 tail అంటే నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ హెడ్స్ అండ్ టైల్స్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ మీరు చేంజ్ అవుతుందంటే మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను TTH అనేది మెన్షన్ చేశాను బట్ యూ నీడ్ ఓన్లీ 1 tail. సో ప్రాబబ్లీ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ థింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ని మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే
the event is same, we are going to toss 3 coins. In such case final outcomes అనేది అంటే 3 coins toss చేస్తే ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 8 అవుట్కమ్స్, దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దట్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక టైల్ మాత్రమే కావాలి, ఐ మీన్ ద రెస్ట్ 2 హెడ్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఒక టైల్ మీరు చూసినట్లయితే హెచ్ అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, థర్డ్ కాయిన్లో టీ, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ దెన్ టీ అండ్ దెన్ హెచ్, అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే టీ హెచ్. Correct. So once again 3 here. If you ask me what is the probability, once again P of E is equal to 3 by 8. It's like favorable outcomes by total outcomes, which is 3 by 8. Now if you see the next one, getting at least one head and chepad. So third point, understand, getting at least one head. So na requirement entante naku minimum, in the sense na outcomes lo నాకు వచ్చే అవుట్కమ్స్ నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే నాకు మినిమం 1 హెడ్ కావాలి అంటున్నాను. సో మినిమం 1 హెడ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నా రిక్వైర్మెంట్ ఐ మీన్ నా ఎన్ ఆఫ్ ఈ, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మినిమం 1 హెడ్. సో ఐల్ స్టార్ట్ విత్ మినిమం విచ్ is here minimum 1 head in the sense. So let's see, for example I'm going to start with TH, ఒక హెడ్ ఉంది, అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THT and then HTT. సో ఇవన్నీ చూసారు అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మొత్తం 1 హెడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 హెచ్ అనమాట. నెక్స్ట్ నేను చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ 2H యాజ్ వెల్. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద అవుట్కమ్ విచ్ హ్యాస్ 2H. ఎందుకు 2H అంటే సి ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ అన్నాను. అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ అంటే మినిమం 1 హెడ్ ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. సో 2 హెచ్ఎస్ ఉండేవి కన్సిడర్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నేను చూసినట్లయితే హెచ్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, విచ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ 3H. సో వెన్ ఐ సే మినిమం 1 ఇట్ మీన్స్ మ్యాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు, మినిమం అయితే 1 ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ టీటీటీ, అవునా, టైల్ ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ తప్ప నాకు అన్ని డిఫరెంట్, ఐ మీన్ ఈ 7 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్లోనూ ఐ హ్యావ్ 1 హెచ్. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 by 8. సో ఆ ఒక అవుట్కమ్లో మాత్రమే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెచ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టీ. అంటే దాంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టైల్, అండ్ సెకండ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ ద టైల్, అండ్ థర్డ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు కూడా టైల్. ఇన్ సచ్ కేస్ దాన్ని మనం ఒమిట్ చేసి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 అదర్ outcomes, 7 by total probability, I mean total outcomes is once again 8, so which is obviously 7 by 8. I hope you understand this. Now next question we choose getting 2 heads. Okay, find the probability of getting 2 heads. So probability నాకు హెడ్స్ 2 heads అనేది నేను చెక్ చేసే ముందు నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇన్ ద సెన్స్ నా when I toss 3 coins I'm expecting at least 2 heads. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 head. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైంది అట్లీస్ట్, ఐ మీన్ గెటింగ్ 2 హెడ్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ అని చెప్పాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 హెడ్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ హెచ్ హెన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 3 హెడ్స్, బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా 2 హెడ్స్ ఉన్న కండిషన్ అయితే సరిపోతుంది. 2 హెడ్స్ అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్ హెచ్టీ నేను తీసుకుంటాను, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ హెచ్ కరెక్ట్ 3H, which is once again it's like 3 by 8. Correct, 2 heads. And now at least 2 heads and chepnanu. So at least, so it's once again 3 by 8. I mean here it is 3 and total probability P of E is equal to 3 by 8. So at least 2 heads అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కేసెస్ అవుట్కమ్స్ మాత్రం మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ 3 by 8. Now look at the last one which is nothing but getting at least 2 heads అని చెప్తున్నాను. సో at least 2 heads అంటే 2 మినిమం ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ గో ఫర్ 4 heads and 5 heads just because the tossing itself happening only for the 3 coins. మనం 3 coins మాత్రమే టాస్ చేస్తాం. In such case, so here the total outcomes is obviously 8. నా రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఈ, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 హెడ్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ హెచ్టీ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ హెచ్, సెకండ్ హెచ్, థర్డ్ టీ, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ దెన్ హెచ్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, అండ్ దెన్ అట్లీస్ట్ 2 కాబట్టి ఐఎమ్ డన్ విత్ 2 outcomes. See, I have considered the outcomes which are having 2H, correct, 2 H's, and now I'm going to consider the option, outcome which has 3 H's as well, just because see నా ఫేవరెట్ ఏంటి మినిమం 2 H's రావాలి, 3 H's వచ్చినా I don't have any issues. In such case, see the favorable outcomes here are 4, hence the probability here it is going to be P of E is equal to N of E by N of S, correct.
which is 4 by 8, which is 1 by 2, which is 1 by 2. So I hope you understand this. Let's go for the next question. All right, an unbiased dice is rolled. I repeat, an unbiased dice is rolled. Find the probability of getting. All right, so we have certain now I hope you understand how to work with this coins, tossing the coin event aindi. So second one, as discussed, now we are going to throw a dice. Correct. Now we are going to throw a dice. Now dice concept ela work avutundi ani meer chusinattaithe. So first question meer chusinattaithe, getting a number less than 7, find the probability of an. Okay, now let's understand this event first. You understand ee event enti? Dice roll. Correct. Now let's see what are the possible outcomes and manam chusukundam, and then we'll get into the question. See, let's say for example, when a dice is rolled, for example, okay, so usually dice has 6 faces. Correct, it has 6 faces. Now so event lo outcomes ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n of s టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయి అని మీరు చూసినట్టయితే, సో మనకు ఒక డైస్ త్రో చేసినప్పుడు, ఓకే, డైస్ మనం త్రో చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఫేస్ ది అవుట్కమ్, ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్కమ్ అని చూసినట్టయితే ఎప్పుడు టాప్ ఫేస్ అవుట్కమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. డైని మనం త్రో చేసినప్పుడు పైన టాప్లో మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే మన అవుట్కమ్. సో వన్ యూ త్రో అ డై, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్టయితే, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ విల్ గెట్ 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Correct, these are the possible outcomes. So if you throw a single die, manaku 1 రావచ్చు, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6. If you ask me, the total number of outcomes for that particular event is 6. Remember, the total number of outcomes for that particular event is 6. And remember, if one die అన్నట్టు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ 1 2 3 4 5 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ మనకు రావచ్చు. వాట్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు త్రో 2 డిఫరెంట్ డైస్, అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ రావచ్చు అంటే, సో సింపుల్. వీ ఆల్ నో దాట్ సి డై హ్యాస్ 6 ఫేసెస్. ఇన్ సచ్ కేస్ జస్ట్ పవర్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అవుట్కమ్స్ మనకి చేంజ్ అవుతూ వచ్చేస్తాయి. సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ 1 డై, టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6 power 1, విచ్ ఇస్ 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే మీరు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినట్టయితే అప్పుడు మీరు ఇలా కౌంట్ చేస్తూ కూర్చోలేదు, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఈ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ని మీరు ఇలా చేయడం కంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి 2 డిఫరెంట్, ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ 2 డిఫరెంట్ డైస్, అప్పుడు నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుందంటే, విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆ ఎనీ డైస్ దాన్ని మీరు పవర్లో మెన్షన్ చేసాను 6 పవర్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 6, దెన్ హియర్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ 36 outcomes. Alright, now try to understand, if you are going to throw 2 different dice, then the total number of possible outcomes ఎన్ని అని చూసారు అంటే 36. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ దగ్గర ఇలాంటి 3 డిఫరెంట్ డైస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 డిఫరెంట్ డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది అని చెప్పారంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 3, విచ్ ఇస్ 6 power 3 ఇస్ లైక్ 216. సో ఇలా డైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఆ అవుట్కమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో 1 డైకి మీకు ఇట్ ఈస్ ఈజీ, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను. మరి 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు ఎందుకు వీఆర్ గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్ అంటే, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ద కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ దోస్ కాంబినేషన్స్ అని, దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 డై. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ 2 డై, వాట్ ఆర్ ది టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 36 అని చెప్పాను. ఈ 36 ఏంటి అని చూసారంటే, వీఆర్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, ఓకే, 1, 2. సో అండ్ ఇట్ ఇస్, సో ఫస్ట్ డైలో 1 అంటే సెకండ్ డైలో నెంబర్స్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. సో ఫస్ట్ డైలో 1 కాన్స్టెంట్గా పడుతుంది, సెకండ్ డైలో వచ్చే నెంబర్స్ చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సెట్లో మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ డైలో 2 అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4 and then 2, 5, 2, 6. Alright, similarly 3, 1 and it goes on. So ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి మీకు అన్నారంటే 36 కాంబినేషన్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ
outcome manually. I'm saying you directly, I'm just giving you the option. If it's like 1 die, it is 6 power 1, 6 outcomes. If it is 2 die, ilanti outcomes, first die lo 1, second die lo 1, first die lo 1, second die lo 2, ilanti any different outcomes society, it is going to be 36. If you ask me 3, it is going to be 6 power 3, which is 216. It goes on, correct? Now, so for example, దీంట్లో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ఈ కౌంట్కి మాత్రం, ఇది బేసిక్ కౌంటింగ్కి మాత్రం ఈ షార్ట్ కట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ కౌంటింగ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ ట్రయాంగిల్ నా, సో విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బుక్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, నా ఫర్ సింగిల్ డై, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్స్ అ సింగిల్ డై, రిమెంబర్, no headaches, nothing. If it's like 2 dice, then we need a shortcut. Now let's observe the questions again. Is it a single die or 2 die? And unbiased die is rolled. Find the probability of getting a number less than 7 and greater than 0. For example, here it's only 1 die and it is going to be easy for us. For the 2 dice, I'll give you the shortcut. Now it's 1 die. See, as we discussed, what are the total outcomes here? ఒక డైని నేను త్రో చేసినట్టు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. It means total outcomes are 6 power 1, correct? Now let's go with the first question. So getting a number which is less than 7 అన్నాడు. సో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చేస్తే నాకు 7 లోపల నెంబర్స్ కావాలి. ఏదైనా రావచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఈ అన్ని నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 లోపలే ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా 1 లేదా 2 లేదు 3 లేదు 4 లేదు 5 లేదు 6. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇట్ మీన్స్ నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7 కంటే తక్కువ నాకు నెంబర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ that particular event is equal to n of e by n of s. In such case, it is going to be 6 by 6, which is going to be 1. In this particular case, probability is 1. ఎందుకంటే అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ హెన్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ కెన్ నెవర్ బీ ఇట్ కెన్ నెవర్ బీ బియాండ్ 1. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ 1. నాకు కావాల్సిన, నేను ఒక డై నేను రోల్ చేసినట్లయితే నాకు 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫేవరబుల్ ఏంటంటే నాకు 7 లోపల ఏ నెంబర్ వచ్చినా ఓకే. ఒక డైని మీరు త్రో చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు 7 లోపల ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. సో నా అవుట్కమ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ యొక్క అవుట్కమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు నా ఫేవరెట్స్ మీరు చూసినట్టయితే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. హైన్స్ ప్రాబబిలిటీ 1 ఈ కేసులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చూసాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో నాకేంటంటే 3 మల్టిపుల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది. 3 మల్టిపుల్స్. ఇన్ సచ్ కేస్, సో 3 మల్టిపుల్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. 3 మల్టిపుల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 3 and then 6, కరెక్ట్? సో దీస్ ఆర్ ద 3 మల్టిపుల్స్ హియర్. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి 3 మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ 2, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది అని చూసినట్టయితే, సో నా ఫేవరెట్ ఎంత 2, టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది 6, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1/3. దట్స్ ఇట్. సో 3 మల్టిపుల్ రావడానికి, ఒక డైస్ నేను రోల్ చేసినప్పుడు 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది 1/3, 1 పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్, కరెక్ట్? నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. సో గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, సో సేమ్ థింగ్ హియర్, బట్ మై అవుట్కమ్ నాకు ఎలా కావాలంటే ఐ నీడ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. వెన్ ఐ త్రో అ డై, ఐ నీడ్ టు గెట్, ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, దెన్ వాట్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ. సో నా ఫేవరెట్ అనేది వన్స్ అగైన్ ఏమైంది, ప్రైమ్ నెంబర్గా చేంజ్ అయింది, నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏం చేసినట్టు, డోంట్ స్టార్ట్ విత్ 1 గైస్. 2 is a even prime number, so start with 2, and then 3 is a prime number, and then 5 is a prime number, and then understand 4 and 6 are even numbers, and obviously they have factors, and hence they are not prime numbers. So 2, 3, 5 are the prime numbers, which is ఈ టోటల్గా 6 అవుట్కమ్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of e by n of s, n of e by n of s, which means 3/6, correct? Which means 1/2. Excuse me. This is how it works. Now if you see the next question, getting an even number అన్నాడు. So find the probability of getting an even number. సో నాకు ఐ నీడ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, అప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ వన్స్ అగైన్ చేంజ్ అయింది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూసినారంటే గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, కరెక్ట్? సో ఈ లిస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఏది, సో వీ హ్యావ్ 2
and then we have 4 and we have 6. Fantastic. It means 3 different options ఉన్నాయి. In such case probability P of E is equal to, which is going to be 3/6, which is nothing but 1/2. So the probability of getting an even number when an unbiased dice is told is nothing but 1/2. Let's see the next question. Okay, 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of. Now here is what. So when one dice is rolled, it is easy for us, to understand what is the total probability. Correct? I mean, probability find out cheyadaniki, at the same time outcomes మీరు చూసినట్లయితే find out cheyadaniki it is easy. But if 2 dice are rolled, once again we have 36 different outcomes కదా. దీంట్లో నుంచి మీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చూసారంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా కైండ్ ఆఫ్ triangle picture. It's just a shortcut and it is easy to remember. Okay, so remember this particular triangle shape. So మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, see, I'm going to start with 2 y అనేది మీరు చెప్పినట్టయితే, see what is this 2. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ బాటంలో నేను 2 అనేది మెన్షన్ చేశాను. ఈ 2 అనేది ఏంటి అని చూస్తే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 అండ్ సెకండ్ డైలో కూడా 1. కరెక్ట్? ఇదే మినిమం నెంబర్. సో దాని యొక్క సమ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం సమ్ 2. కరెక్ట్? అట్ ద సేమ్ టైం అదే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మ్యాక్సిమం చూశారు అంటే ఫస్ట్ డైలో 6 రావచ్చు అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో కూడా 6 రావచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ద సమ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. మినిమం సమ్ ఇట్ ఇస్ 2 అండ్ ద మ్యాక్సిమం ఇట్ ఇస్ 12. ఓకే, సో నేను ఈ 2 వచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. 1 అని నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 2, సో లైన్కి టాప్లో 2 అండ్ దెన్ లైన్కి బాటంలో 1 అనే నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను. అండ్ దెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3, 4, 5 and just divide the numbers accordingly. 11 and then 10 and then 9. So it is like 1, 2, 3. Okay, 8 and then here it is 6 and then 7. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now, సో ఈ నెంబర్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైస్ త్రో చేసినప్పుడు నాకు 2 సమ్మేషన్ యొక్క షార్ట్ కట్. సో 2 డైస్లోనూ వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి అని చూశారు అంటే 1, విచ్ ఇస్ 2. అండ్ 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే మ్యాక్సిమం నెంబర్ నాకు సమ్మేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 12. కరెక్ట్? నా సో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్కి నేను కొన్ని నెంబర్స్ని అలైన్ చేస్తున్నాను. అదేం చూసానంటే 2కి నేను 1 అండ్ దెన్ 3కి నేను ప్యారల్గా నేను నోట్ చేస్తున్నాను అంటే 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4 అండ్ దెన్ 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 2కి ప్యారల్గా 1, 3కి ప్యారల్గా 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. కరెక్ట్? నా ఇప్పుడు 8కి ప్యారల్గా మళ్ళీ నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ 5. వన్స్ అగైన్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 అండ్ 6, 5, 4, 3, 2, 1. సో ఇది ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, సో టాప్లో ఉన్నవి అన్నీ ఆ 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వచ్చే సమ్మేషన్ వాల్యూస్, కింద ఉండేవన్నీ వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీస్. Okay, this is just a shortcut. Instead of counting each and every time doing the summation, it is easy for us to identify. So it is nothing but total 2 gani 3 gani summation values. It is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So maximum 2 dice ni sum chese 12 రావచ్చు, minimum 1 and 1. So summation and then what respective probabilities మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And remember, so since we have 2 different dice here and what are the total outcomes when చూసినట్లయితే 6 power 2 which is nothing but 36 outcomes. Remember this, 6 power 2 which is 36 outcomes. Correct? So 36 outcomes అనేది టోటల్గా 2 డైస్లో ఉంటుంది. If you ask me now what is the probability of getting a summation as 4 అని చెప్పి అంటాం. I repeat, in the sense 4 టోటల్ 2 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను. 2 డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 4 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని. సో 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 2, 2 ఇలా ఉండొచ్చు. కరెక్ట్? ఫస్ట్ 1 2 అండ్ సెకండ్ 1 2 ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1, it is going to be 1, 3
correct, or else it is going to be 3, 1. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ మీ ఫేవరెట్. సో నాకేంటంటే రెండు డైస్లోనూ నా అవుట్పుట్ ఎంత ఉండాలి, రెండు కలిపితే 4 రావాలి. సో రెండు 4 రావాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లోనూ 2, సెకండ్ దాంట్లోనూ 2, 4 వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 3, టోటల్ సమ్మేషన్ 4 ఉంటుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ 3 అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్స్ అగైన్ 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4. కరెక్ట్. నా అండ్ దెన్ నా ప్రాబబిలిటీ ఏంటి నేను చెక్ చేసేటప్పుడు, సో లైక్ P ఆఫ్ E అని మీరు చూసినట్లప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1, 2, 3. సో 3 బై టోటల్ ఎంత 36, కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/12. సో మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుండడానికంటే కూడా ఒకసారి మీరు ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో నాకేం కావాలి, నా సమ్మేషన్ 4 రావాలి. సో సమ్మేషన్కి 4 ఆపోజిట్లో ఉన్న నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 3, కరెక్ట్. సో సింపుల్, 3/36 మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 1/12. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్కి ప్రతిసారి నా టోటల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టోటల్ 9 కావాలి, రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు నాకు 9 సమ్మేషన్ రావాలి అంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే, సో సింపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 9 సమ్మేషన్ అయితే దాని ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది 4. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని 36. సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ 1/9. Alright, so instead of manually calculating each and every number, it is easy to identify the summation with the help of this particular triangle. I hope you understand this. See, we still have we have to discuss lots of questions in the future, in the next classes, upcoming classes, and tomorrow and day after tomorrow obviously I'm going to continue with the probability. Alright, so as of now just go back to your homes, just try to practice this questions based on coins and dices, and tomorrow I'll continue with the cards. Thank you so much.